bizda demak bizda bugun PhD dissertatsiyani muhokama qilish. Usmonov Javoҳir, dissertatsiya nomi Piecewise-smooth dynamical systems with discrete-time. Ilmiy rahbari fizika matematika fanlari doktor professor Sh.Аюпов hamda retsenzent qo'yilgan Jamila Uyg'un. Demak, boshlasak bo'ladi. Demak, Javohir ekraningizni ko'rsatib boshlayvering. Good afternoon, dear members and participants of the seminar. And the dissertation is titled Piecewise-smooth dynamical systems with discrete time, and supervisor Professor Sh.Аюпов. The dissertation content is involved introduction part, 3 chapters, and list of publications. Nowadays in the world, many scientific and practical research are reduced to the studies of the discrete and continuous dynamical systems. Also, it was known that the dynamics of mathematical model doesn't have the same character for discrete and continuous cases. For example, a logistic map. Because of these reasons, the discrete time dynamical systems also should be examined in parallel with the continuous case. And discrete time dynamical systems generated by the piecewise-smooth functions play important role in helping to understand the many important physical phenomena, such as electrical circuits that have switches, mechanical devices in which components impact with each other, such as gear assemblies, or have free play, problems with friction, sliding or squealing, and many control systems, models in the social and financial sciences. In this book, some methods for study like these functions dynamical systems, and some applications is has here in this book. Hence, the study of dynamics associated with piecewise-smooth functions is one of the most essential problems in the theory of dynamical systems. Before giving the main results of the dissertation, I wanted to give some basic notions and main definitions from the theory of dynamical systems. So, the first chapter of the dissertation is called on dynamical systems generated by the Fuller function. Later, I will give the definition of the Fuller function. First of all, let's give main definitions. Let X be a non-empty set subset of real numbers. If the function f is a map from X to itself, we will express that as this form. Sometimes we will also express the map as a difference equation like this form. If the function f depends on the parameter lambda, we will write f lambda x and say that f is a one parameter family of the maps. For arbitrary two maps f and g, the composition of f and g will be denoted as this form. The n-fold composition of this itself will be denoted as this n times iteration of f to itself. For a given x0 from this set, the sequence of points, the form 1, are called the trajectory of the point or the discrete dynamical system generated by the function f. One of the main problems of dynamical systems is to describe all limit points of the sequence, the form 1, for any initial points x. The point x is a fixed point for the function f if x is a root of this equation. The point x is a periodic point of period n if this holds. The least positive n for which this equation is called the prime period of x. We denote the set of all period points of period n by
parent f and the set of fixed points by fixed f respectively. The set of all iterators of period point from a periodic orbit for a given function f, the omega limit set of x element denoted by this or this is the set of cluster points of the forward orbit of the iterated function f. Definition. Let and here for the periodic points there are three types, and before in this at these periodic points we assume that the derivative of the function exists. Definition. Let P be a periodic point of prime period n if this values is less than 1, then P is attracting. If this values is greater than 1, then periodic point P is repelling. If this values is equal to 1, then P is indifferent. Next definition. This definition is forms one of the important notions from the discrete-time dynamical systems. This notion is topologically conjugacy. So let's give its definition, and then I will give its property. Definition. Let f and g be two maps. F and g are said to be topologically conjugate if there exists a homomorphism H such that H composition F is equal to G composition H. The homomorphism H is called a topologically conjugacy. So it means that if we study the dynamical systems generated by F, and then F and G are topologically conjugate, then their dynamics are the same in the character of dynamical systems. For example, if the orbit of generated by the function f, x0, x1, and etc., then the trajectory the trajectory of this respectively to the function g is formed h x0, h x1, h x2, and etc. So the second paragraph of this chapter is titled "The Dynamics Generated by the Floor Function This Form," and let's give its definitions. The floor function of the real number is defined by this. So the maximal integer number which holds this inequality. Here we consider the dynamical system associated with function f defined by in this formula. So this is one parameter family of the functions in this form. Here lambda is a parameter, real number. For the parameter values, all possible cases in here. First, lambda is less than or equal to 0. Second case is lambda is between 0 and 1. So the last case, lambda is greater than or equal to greater than or equal to 1. And I want to mention that we have studied the dynamical system generated by the floor function 2 completely for all parameter values, possible parameter values, and for any initial point we have given the set of limit points of the trajectories. For example, let's consider this case. So the parameter values is between 0 and 1. And note that for each lambda values from between this interval, between the 0 and 1 in this interval, there exists a natural number such that this inequality holds. So next theorem is one of the main result of this chapter.
So this theorem is described all limit points of the trajectories for any initial point x. Let the parameter value holds for the parameter values. This inequality holds for some m natural number. Then this limit holds. So this limit is described as the trajectory of fnx for all initial points x, and this sets gives us the union of the real numbers. Here k is in this set. Next theorem is also one of the important, one of the main results of this chapter. For the case lambda is greater than 1, we have the following theorem. So theorem, let m is for the values of lambda in this semi-interval, this inequality holds for some m natural number. Then this limit holds. So is also described the limit points of the trajectories. Here k is also this set. The third paragraph of this chapter is called on a two-dimensional dynamical system generated by the floor function. So in this section we have investigated two-dimensional dynamical systems generated by two. The operator is defined by this form. Here lambda is a parameter. And the dynamical system of this operator is also studied for all parameter values. For example, for the case lambda is greater than 1, we have the following theorem. And this I want to mention that this theorem is one of the main results of this chapter. Theorem, let lambda for the values of lambda, this inequality holds for some m natural numbers. Then the following holds. This all here we considered all possible cases for the parameter lambda, which the parameter lambda is greater than 1, and for the initial points, all possible cases is considered. And this omega z. In the beginning of the presentation, I defined this set. This is the limit points of the trajectory. So, and many of them are interested that why you are investigating this function. So I want to give some motivation for this problem. This floor function has been applied in the study of mode operator, quadratic reciprocity, rounding, and number of digits and Riemann functions, etc. And this function is the most suitable example for the title of the dissertation. For example, this function is defined in real numbers, and it has countable discontinuity points. So the second chapter of the dissertation is titled on a chaotic dynamical system associated with one discontinuity point. And before give the main results of this chapter, let's skip the main definitions for these results. The first paragraph is called the evolution operator with two equal dominated spaces. So in this paragraph, we have made the evolution operator with two equal dominated spaces, and we give a mathematical model of population which consists of two spaces. And we proved that the both spaces will not extinct in the future. The operator is defined by two-dimensional quadratic stochastic operator, QSO.
Let S m minus dimensional be the simplex defined by this. Vertex of the simplex are these points. So we denote interior of the simplex by this, and is defined by this set. And the boundary of the simplex is in this set. Quadratic stochastic operator is mapping V defined by this form. Here, Pi, J, K are hereditary coefficients and satisfy the whole conditions. Sorry. Recall that a quadratic stochastic operator is called Volterra if one has the condition 4 is held for all K and E, I, K, for all K, I, and J in this set. For a parameter value A in this segment, we define the operator VA as this form, and I want to mention this alter operator. For an initial point Z from this simplex S1, we consider the trajectory Zn, and for this trajectory, the following limit holds. So the 5 means that the trajectory during in the future, one of the spaces always die or will extinct. So if the parameter value is positive, then the trajectory converges to this point 0, 1. If the parameter value is positive, then the trajectory converges to 0, 1. So why and some motivation for some history from the dynamical system by quadratic stochastic operator is about information. This is given here. The dynamical system generated by quadratic stochastic operator of asexual populations and 6 linked systems is studied by Keston in this book. But in his work, the results are somewhat disappointing. As the model only yields a dichotomy between extension and exponential growth, thus not demonstrating stability or adaptation. So in this section, that we want to give the mathematical model of population. We have given a model of population where a dichotomy between extension and exponential growth is not the case. Our model is given by a function with one discontinuity point. At the end of this section, we show that the dynamical system has a complexity despite the discontinuity is unique. And next, in this book, Professor Ghani Hojayev has developed the theory of dynamical systems generated by quadratic stochastic operators. So to ensure that both spaces will have equal domination, we define an evolution operator VAB in the sixth form. As you see, this operator is discontinuous operator, and we note that the probabilities Pijk mentioned in three condition here are independent on X element of simplex. But for operator 6, we have two types of probabilities. One of them is independent, and the remaining coefficients depend on the point Z of the simplex S1 in this form 7. So in the next paragraph of this chapter is devoted to investigating the dynamics the dynamics generated by the Floor by the function with one discontinuity point, and using the property of simplex x plus y is equal to 1, we can be reduced to the operator to one-dimensional function FAB in the form 8,
as you see, this function has one discontinuous point at 1 second. Here, by the symmetry of parameters, we can assume that the parameter values is between 0 and 1. And by using notion topological conjugacy, I gave this definition before. We proved that it is sufficient to study the dynamical system generated by A for the parameter values A, B in this segment with a condition in this form. So for this set, we consider the following possible cases. First, both parameters are 0. The second is one of them 0 and one of them is positive. The third one is both parameters are non-positive. So for the first case, we have the remark: if both parameters are equal to 0, then the function has the form this. So this identity map, this case is not interesting for us. I want to mention that in the case one of them is 0, one of them is positive, we have completely investigated the dynamical systems. And this for the third case, this case, we found an invariant set A. In the A is semi-interval in this form. Here, for this invariant set, this equality holds. Moreover, we have given the result that is sufficient for study dynamical systems is an invariant set. Because if we take an initial point out of the invariant set A, after several steps, all points in the trajectory lines on the invariant set A. For the fixed points, we have the remark. Obviously, the set of fixed points is the set of fixed points consists of 2 points, 0 and 1. For non-zero, for positive parameters values. Besides, we have these values. So it means that both fixed points are repeller because the parameter values are positive. So these values are greater than 1. So both spaces will always survive. And for the type of periodic points, we have the following theorem, and I want to mention this theorem is one of the main results of this chapter. So theorem, if the function f has a periodic point, then the point is a repelling. So we have only repelling periodic points for the function f. And the following example shows that Sharkovsky's theorem doesn't hold for discontinuous systems. And what is the Sharkovsky's theorem? The main result of this theorem is let f continuous map, and there are 3 periodic points. Then any periodic points for f exists. But for the example in the form 9, this is discontinuous function. Here for this function, there are 3 periodic points in this form, but there are no 2 periodic points for this function 9. So Sharkovsky's theorem doesn't hold for the discontinuous function. The third paragraph of this chapter is titled Lyapunov experiments and bifurcation, and this paragraph is devoted to one of the main notions from the discrete-time dynamical systems. Is also, but these notions work for discrete as well as continuous systems. And for the discrete-time dynamical system, in this recurrence formula,
For an orbit starting with x0, the Lyapunov exponent can be defined as the following limit 10. And this exponent is useful for distinguishing among the various types of orbits. By using this notion to our system, we have the following result. And this is one of the main results of this chapter. Proposition. Let x0 in this set, then the Lyapunov exponent is non-negative for the function 8. So by using this proposition, this proposition, we have the exponent is greater or equal to the 0. In the case exponent is equal to 0, it indicates that the trajectory converges to an indefinite fixed point. If the exponent is positive, it follows that the dynamical system is chaotic. That is, nearby points, no matter how close, will diverge to any arbitrary separation. All neighborhoods in the phase space will eventually be visited. Here, the typical graphs of the Lyapunov exponent, and here the parameter A is variable, and for the case B is equal to A. As you see, the exponent for all values of parameter A, the exponent is positive. Besides, we have sketched bifurcation diagrams of the function 8 for some parameter values. A bifurcation diagram shows the values visited or approached asymptotically of a system as a function of a bifurcation parameter in the system. It is usual to represent stable values with a solid line and unstable values with a dotted line, although often the unstable points are omitted. So this bifurcation diagram for the system function 8, for the case B is equal to A, what it means that if we sketch for a fixed parameter value, we sketch the vertical line. It crosses the diagram in 3 intervals. So these 3 intervals, in these 3 intervals, the trajectory will be dense in these 3 intervals. So the third chapter is titled on the dynamical systems of discontinuous quadratic stochastic operators with dimension 2 and 3. So the first paragraph is titled two-dimensional discontinuous quadratic stochastic operator. And here we consider a population consisting of 2 spaces, that is M is equal to 2. For a parameter A, 0, 1, define the operator VA as this form, and for the parameter B is in this segment, define the operator UB as this form. By this operator, we define an evolution operator VAB in this form, and this operator is also discontinuous, and here VA is non-Volterra operator. The second one, UAB, is Volterra operator. And before in this third chapter, both operators are Volterra operator. So using the property of simplex, we can be reduced to the operator VA, UB, and VAB to the functions GA, GB, and GAB respectively, defined by this. So these functions are quadratic maps. Here the parameter values is in this set. So for the parameter values, the following 3 cases are possible. So for the cases the first and the second, we have completely
study the dynamical system generated by 11. For the third one, we have the following theorem, and this theorem is also one of the main results of the third chapter. Theorem: for the dynamical system generated by function 11, the following is called. First, the function g has unique fixed point, so 1 point at 1 point. If the parameter value is equal to 1, then for any initial point x0, the trajectory has the following limit. So trajectory converges to the fixed point 1. This sort, if the parameter a is between this semi-interval, then the function g doesn't have a periodic point of period 2. Therefore, if for the parameter value this inequality holds, then the function g has periodic points of period 3. And the second paragraph of this chapter is called on a dynamical of discontinuous three-dimensional Volterra operator. In this section, we give a discontinuous three-dimensional Volterra operator and define a quadratic stochastic operator as the following form: 12, and as you see, and to show how make the domain of this operator is this two-dimensional simplex is the following form. So we divide the two-dimensional simplex three sets: H1, H2, H2, H3 by the medians. So this is two-dimensional simplex, and this is H1, H2, H3 are the forms of the domain of this operator. And the last paragraph of this chapter, we have investigated the limit sets of this discontinuous Volterra operator on 12. If these parameters are equal to 0 and the third one is positive, then the following two lemmas gives information about the set of limit points of the trajectory under the operator 12. Lemma: let be quadratic stochastic operator given by 12. Then for any initial point x0 from the two-dimensional simplex, it holds. So the set of limit points is subset of the boundary of the two-dimensional simplex. The next lemma is for the operator 12. There is no periodic orbits. And I want to mention in the works of Professor Ganahojaev, this results is also in the works of Professor Ganahojaev. There existed this results for the Volterra quadratic stochastic operator, but we proved that for the discontinuous quadratic stochastic operators, this for some cases, for example, for this case, this results is also hold. And by these two lemmas, we can conclude the following theorem. If these parameters are 0 and the parameter c is positive, then the set of limit points either consists a single point or is an infinite set.
This result is also also held in the works of Professor Usmонов Жавоҳир. But I want to mention again, we proved these results for the discontinuous operators. And if B and C are 0 and A is positive, then we have the following theorem. And theorem, let V be quadratic stochastic operator given by 12. Here a parameter is positive, so then there is no two periodic points, but there are three periodic points in this form, and except this result, I want to additional information for these three periodic points. These three periodic points are repelling. So that's all. Kimda qanaqa savollar bor? Qanday savol bordi agar mumkin bo'lsa? Javohir, men boshlog'ida anaqa topologik continuous degan tushunchani kiritdingiz-ku? Aha. Ulardan o'sha yerda bitta joyda savol paydo bo'ldi-da menda. Mana shu yerda h qaysini qaysiga o'tkazadigan akslantirish bu? H A to'plamni B to'plamga o'tkazadigan. A to'plamni B to'plamga o'tkazsa, mana bu qanaqa aniqlaysiz? FH bilan GH superpozitsiyalar qanday aniqlanmay qoladi bu narsa? FH bilan GH, ha. H A'ni B'ga o'tkazadimi? A'ni B'ga o'tkazadi. Unda FH aniqlab bo'lmaydi-ku. F o'zi A'ni B'ga o'tkazsa, H ichida B'ni qiymati bo'lib qoladi. H qanaqa qilib A'ni B'ga o'tkazadi unda? Bu yerda xato ketibdi. F A'ni A'ga o'tkazuvchi bo'lish kerak menimcha. Mana bu joydan pechatga bo'lgan. F A'ni A'ga o'tkazadi. Unda aniqlash mumkin. Keyin Abror. J ham A ham A'ni B'ga o'tkazadi. F ham J ham. Yo'q, F ham J ham A'ni B'ga o'tkazadimi? Mana bu A bo'lish kerak. Yo F yo J xato yozilganda shu yerda. J mana bu A bo'lish kerak. Keyin bunaqa anaqalar yagona bo'lmaydi-ku, hammasini topologik konjugatsiya deb nomlab ketiraveradi, bir nechta bo'lsa ham. O'zimizga sodda ko'rinishga olib kelib olgunchada, misol uchun F bilan masalan bizda F ni o'rganyapmiz. Birorta J uchun, misol uchun F ni soddaroq varianti uchun birorta H ni qura olsak agar, J qanchalik sodda bo'lishiga bog'liq-da bu narsa. Bitta H mavjudligini ko'rsatsa bo'ldi. Xudo gamma harfini qurganda bu ham. Gamma harfini qo'yganda bitta mavjud bo'lsa bo'ldi. Keyin bitta savol bor edi, 3-paragrafning boshidagi operator bor-ku, ikkita operator orqali uchinchisini qurib oldingiz-ku. Mana bu. WABmi? 3-glavani boshida. 3-glava. WAB bo'lsa kerak. Vot. Shu yerda faqat mana shu 1/2 da uziladi xolasmi yo boshqa joyda ham uziladimi WAB? 1/2 dan boshqa nuqta uchun ham olish mumkin aslida. Yo'q, men so'ramoqchi bo'lganim boshqa joylarda uzluksiz bo'ladimi? Ha, boshqa joyda uzluksiz bo'ladi. Mana bu ikkitasi alohida o'rganilgan, WA bilan UB. Ular alohida o'rganilgan. Bittasi mana WA non-Walter operator, UB esa Walter operator, demak bu ham o'rganilgan, bu ham demak professor G'anixo'jayev bilan ishlarda. Ikkalasi ham uzluksiz. Xo'p, men bu x 1/2 dan kichkina bo'lganda mana bu WAZ invariant ta'sir qiladimi yo'qmi? Invariantni saqlayadimi yo'qmi? S1 ni S1 ga o'tkazishdami? Ha. Saqlaydi. Bu umumiy ixtiyoriy ular uchun menda boshqacharoq savol.
mana nimaga sizda 1/2 dan x kichkina bo'lsa, unda a bo'yicha bog'liq, 1/2 dan x katta bo'lsa, b bo'yicha bog'liq bo'ladi. U sizda a bo'yicha, b bo'yicha bog'liqlar bor. Uni siz w a b beryapsiz-ku. Unda faqat qaysidir qismida a, qaysi birida b. Aslida umumiy holni ham qarash mumkinmi? A, b ham qatnashadigan. Qarash mumkin. Siz o'zingizga osonlashtirib oldingiz-a? Ha. Keyin tepaga o'tsangiz, u yerda bir oralig'i ko'rdimda, k minus cheksizdan k gacha, keyin k dan minus cheksizgacha. Hozir mana bu teorema deydi. Mana bu teorema. Mana bu yerda k sizda son-ku, to'g'rimi? K son qo'zg'almas nuqta bo'ladi odatda bu. Hop, bo'lsa ham minus cheksiz chapda yozilmaydimi bu? Chapda? Oraliq qanday yozasiz siz? Ha. Ya bu bitta nuqta deb qarayapti-da buni. Bitta deb qarayapmiz, erikdagi nuqta deb. X cheksiz, Y minus cheksiz. Ikki o'zgaruvchilik nuqta. Ha, ikkita o'zgaruvchilik, ha, bo'ldi. Bo'ldi. Tak, kimda yana savollar bor? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Men Rustamman Abdullayev. Ha, Rustam aka, gapiring. Savol. O'sha FJ'larni bir ko'rsatib yuboringchi, sal tushunarsiz bo'lib qoldi. FJ'larni. Qaysi glavadagi? Qaysi glavadagi? F A B dan ta'sir qiladi dedingiz-ku, A dan B ga. Abror savol bergan joyidan. Abrorning savoliga. Mana bu. Qarang, siz aytdingiz J A dan B ga ta'sir qiladi deb xulosa chiqardingiz, to'g'rimi? Aha. J A dan B ga. Unda qarang. F birinchi ta'sir qilsa A dan B ga ta'sir qiladi-yu. Aha. Undan keyin J ta'sir qilsa u A dan ta'sir qilmaydi-yu, B ga tushdik-ku o'sha. U gapingiz to'g'ri kelmayapti. Mana bu yerga J A dan B ga nima qilsa, shakllantirsa, u holda F oldin A ni B ga o'tkazadi. Keyin J o'sha B da ta'sir qilishi kerak. Yo, domla bu yerda F A ni A ga o'tkazish kerak. F A ni A ga o'tkazadi, H A ni B ga o'tkazuvchi. Unda ketma-ketlik qanday ular ta'sir qiladi? U to'plamlar har xil to'plamlar ta'sir qiladi. Qarang, javob A ni A ga o'tkazsa, keyin J A dan A ni B ga o'tkazadi. H A ni B ga o'tkazadi. H A ni B dan o'tkazadi. Yo'q, H A ni B ga o'tkazmaydi. Qanaqa H bu gomomorfizm-ku? qarang. Men sizga Adam B ga mana bu desangiz 1-1-5 Farhod to'xtab turing. Men bu Farhodni odatda buni diagramma bo'yicha yozardi-da. Diagramma bo'yicha yozganingizda men bu ta'rifni, unda o'sha hech qanaqa savol bo'lmas edi. Odatda o'shaning uchun Eshmatov Farhod men bu narsalarni diagramma bo'yicha yozadi. Buni mashina yozib yoki diagramma orqali yozing, keyingi safarda to'g'ri paydo bo'lmaydi. O'sha men bu yerda именно mana Farhod yozgan metodi ana keyin nima chiroyli ko'rinadi-da. Keyin qarang, nima bu yerda men gomomorfizm H kompozitsiya F degani, gomomorfizm J kompozitsiya H degani, bular qayerdan qaysi to'plamga ta'sir qilishini ham yozish kerak-da, shunda tushunarli bo'ladi. Вот эта композиция с какого действует на какое? Если он напишет его в терминах диаграммы, никаких проблем не будет. И здесь вот преимущество... Сейчас он исправил, давайте посмотрим. Исправил. Смотрите. Shunaqa bo'lish kerak, adashmasam. Ha, shunaqa. Yo'q, shunda ham noto'g'ri. Yo, bunda to'g'ri bo'ladi, Rustam aka. Qarang. Yo'q, qarang, Obror. F A dan A ga o'tkazadimi? Ne. Keyin J ni ta'sir qilganda уже J B da bo'ladi-yu, B. Он неправильно. А в Б переходит, и А в Б. Или А лежит в Б, или Б лежит в А. Какой там? Вы слушаете или нет? Оба отображения, и F, и G отображают из А в Б. Оба. И F, и G в А в Б. Ну, он-то... Во-первых, он не написал, здесь не так написал. Из А в А написал, из Б в Б. Да. Вот сейчас он исправил. А гомеоморфизм должен быть из Б в Б.
Yo'q. Manimcha boya o'chirib yuborgani to'g'ri edi shekilli. Я прошу все-таки разобраться. Javohir boya Я yozgan. прошу разобраться. Da. Yo'q, H ani B ga o'tkazuvchi xomofizmda kitoblarda shunday beriladi. Domla kechirasiz. F ani A ga o'tkazuvchi akslantirish. J B ni B ga o'tkazuvchi, H esa A ni B ga o'tkazuvchi homomorfizm. Hop, Akmaljon, давайте bunday qilaylik. Hozir agar savollar bo'lsa qo'shimcha beringlar. Bo'lmasa ilmiy rahbariga beramiz. Ilmiy rahbari qaysi nimaga o'tishi oxirgi variantni aytadilar. Savollar bormi? Yo'q. Bo'lmasa so'z ilmiy maslahatchiga, ilmiy rahbariga beramiz. Roziq Qutqarovich. Assalomu alaykum. Demak, hozircha slaydni yopib tursam bo'lar balkim. Publikatsiyalarni ko'rmadilar-ku? Ha, Mayli, keyin qo'yadi bo'lmasa. Qarang, O'tkir aka, siz gapirganingizda publikatsiyani aytib ketasiz, o'shanda qo'yib beradi. Nimani? Gapirayotgan paytingizda publikatsiya to'g'risida aytdi, o'shda to'xtab qolib, o'sha nima demak, bu tematika umuman olganda Toshkent uchun, umuman bizning O'zbekiston maktablari uchun yangilik emas, chunki kvadratik sig'asi operatorlar, kubik sig'asi operatorlar va boshqa dinamik sistemalar juda ko'p o'rganilgan bizda. Endi buni asosiy farqi hozirgacha o'rganilgan kvadratik va kubik operatorlarimiz hammasi uzluksiz operatorlar bo'lsa, bu yerda demak uzilishga ega bo'lgan hollari qaralyapti. Endi motivatsiyasi nima uchun uzilishga ega bo'lganini qarashga majbur bo'lyapmiz. Bu 2016-yilda men Angliyaga borganimda bir doklad qilgandimda kvadratik operatorlar bo'yicha. Shunda men shu o'sha rasulakan natijalarni ham gapirgandim. O'shanda asosiy rasulakanning o'sha Valter operatorlaridagi natijalari aytadiki, ixtiyoriy ichkaridan olingan trayektoriya albatta simplexning chegarasiga chiqadi degan asosiy teoremalari shu. Asosiy natijalardan biri. Va bu simplexning chegarasiga chiqdi degani albatta bitta hech bo'lmasa bitta koordinata nolga intiladi degani. Bitta koordinata nolga intildi degani esa, masalan, o'sha qaralayotgan biologik sistemamizda hech bo'lmasa bitta tur yo'qolib ketadi avloddan avlodga o'tgan degani. Chunki har bir koordinata bitta turning o'sha qaralayotgan vaqtdagi qanaqa ehtimollik bilan ko'rishimizga bog'liqda va o'shani ifodalaydi. Demak, o'sha ehtimol nolga intildi degani, demak o'sha tur, o'sha populyatsiyada qarayotgan populyatsiyamizda bitta tur yo'qoladi albatta degani. Buni o'sha dokladlarni qilib bo'lganimdan keyin o'shada Leonid Bagachov bilan birga ishlaganman. O'sha aytdiki, bu o'sha Kestinning modelida asli bu Valter operatorlarining nimasida. Endi Kestinni bilasizlar, juda mashhur ehtimollar nazariyasidan juda mashhur mutaxassis va o'sha aytayotgan maqolasi ham o'sha Israel Journal of Mathematicsda chiqqan va o'sha o'zining jurnal o'sha maqolasida Kestin ham aytayaptiki, bu modelim uncha yaxshi emas, chunki albatta qaysidir turni o'lib ketishga olib kelayotgan model bu. Masalan, hamma tur yashab qolish kerak-ku umuman olganda. Hamma tur yashab qoladigan modelni bermayapti bu deganda, o'sha shu gaplarni o'sha Bagachov ham aytdi, bu model uncha yaxshi absat qilmas ekan biologik sistemani degandan keyin biz buni nima qildik? Mana masalan, misolimiz o'sha 2-glavasida ko'rilayotgan misoli. Demak, ikkita operatorni olib, x yarimdan kichik bo'lsa, birinchi operatorni qo'llaydi. X yarimdan katta bo'lsa, ikkinchi operatorni qo'llaydi. X yarimdan kichik degani o'sha birinchi tur o'lishni boshladi degani. Ehtimoli yarimdan kichik bo'lishdi, demak o'lishni boshladi. O'shanda biz uni yashab qolishi uchun ikkinchi evolyutsion operatorni qo'llaymiz-da. Keyin x yarimdan katta bo'lgandan keyin bu degani ikkinchi tur o'lishni boshladi. Ikkinchi tur o'lishni boshlagandan keyin, demak, ikkinchi turni yashab qolishiga yana imkoniyat beramiz. Bu hayotda qilsa bo'ladigan narsa. Men oldin qaysidir bir seminarda aytdim, hali Xitoy nimasiga o'xshab. Mana Xitoyda hozir hammasi o'g'il bola tug'ilishni xohlayapti, chunki masalan bitta farzand ko'rish mumkin xolos. Demak, unda qaysidir vaqtdan keyin qiz bolalar kamayib ketib, o'g'il bolalar ko'payib ketadi. Keyin Xitoy mana shu evolyutsion operatorni, ya'ni o'g'il bolaning tug'ilish ehtimolligini sun'iy ravishda oshiradi. Bu degani, agar qiz bolaning tug'ilish ehtimolini sun'iy ravishda oshiradi. Hozircha bularda masalan o'g'il bolalarning tug'ilish ehtimolini sun'iy ravishda oshiryapti. Nima qilyapti? Mana tekshiradi, bolasi qizligini bilishsa, bu bolani tug'ilishini xohlamaymiz, keyingi nimada qiladi. Shunday qilib, faqat o'g'il bola bo'lsa tug'iladi, qiz bola bo'lsa
demak nima tug'ilishga imkon bermaydi. Bu degani o'g'il bolaning tug'ilish ehtimoli katta oz bo'ladi. Chunki sun'iy ravishda shuni oshiryapti. Bu o'sha evolyutsiya, avloddan avlodga o'tish evolyutsiyasini parametrini shunaqa aniqlayapti ular. Qanday vaqtdan keyin ular ko'radiki, hamma joyni o'g'il bolalar bosib ketib, qiz bolalarga qiz bolalar kamayib qoladi. Bunday populyatsiya uzoqqa yashamaydi. Demak, nima qilish kerak? Nabarat qiz bolalarning tug'ilish ehtimolini oshirish kerak. Shunda operatorni o'zgartiradi. Ya'ni qaraydi, o'g'il bolalarning ehtimoli yarimdan katta bo'ldimi, demak qiz bolalarga imkoniyat berish kerak deb nimani o'zgartiradi. Mana bu tabiiy demak motivatsiyasi va bu tabiiy ravishda haqiqatan uzluksiz operator emas, mana bunaqa uzilishga ega bo'lgan operatorlarni o'sha bunaqa nimani o'sha Xitoy modelini deylik, mana shuni yaxshi ifodalar berishini ko'rish mumkin. Va endi bu yerda albatta ikkala nimani sistemani ham ikkala tipni ham saqlanishini xohlasak, bu degani bizda unaqa nima определенный nimaga bormaydi trayektoriyaga. Shuning uchun xaos chiqqan. Chunki masalan ikkalasini ham bir xil ehtimollik bilan ko'radigan bo'lsak, xaos paydo bo'ladi. Chunki bunisi ham ikkalasi teng kuchli-da. Teng kuchli bo'lsa, o'da bitta tur tortib keta olmaydi, dominant bo'la olmaydi. Shuning uchun demak mana shunaqa motivatsiyalar bilan boshlangan va mana bu ikkinchi glavasi o'sha Qualitative Theory Dynamical Systems jurnalida chiqqan. Birinchi glavasidagi o'sha flow function degani o'sha lambda x ning butun qismi. Bunda ham har xil misollar bor, o'sha motivatsiyasi berilgan va endi asosiy buni qizig'i o'sha mavzusiga mos kelishi, ya'ni uzilishga ega bo'lgan dinamik sistemalar. Va ikkinchidan o'sha uzilish nuqtalari sanoqliqda. Shunday bo'lsa, o'sha bitta parametrni barcha hollarda to'la analizini berish mumkin ekan. Shuning uchun ham yaxshi maqola bo'lib, Journal Applied Nonlinear Dynamicsda chiqqan. Bu shu ikkita glavasi yaxshi ikkita jurnalda chiqqan. Uchinchi glavasida ham natijalari o'sha endi уже ikkita nimalik bitta qozonliqligi, lekin ikki o'lchovli nimaga o'tib har xil modellarga qaralgan. Bu holda ham endi qo'ldan kelgancha natijalar olingan, lekin nima qiyin hollari qolib ketgan. O'sha publikatsiya bo'lgani uchun. Men o'ylaymanki, hamma natijalari ham qiziq, hammasidan o'zi amaliy nimalari bor. Publikatsiyalari 5 ta publikatsiyasi bor jurnalning, o'shandan ikkitasi chet elda va asosan mustaqil o'zi ishladi. O'ylaymanki, ishni o'sha ilmiy kengashga himoyaga tavsiya qilish mumkin. Demak, publikatsiyalar birinchisi Scopus'da bor, to'xtang birinchisi. Ikkinchisi Uzmoniv jurnal, keyin o'sha dissertatsiya mavzusidagi jurnallarga chiqarilganda Nonlinear Dynamics, Applied Dynamics mashhurlagan. Va uchinchi publikatsiya birinchidan ko'ra prestijliroq. Endi bo'lgandan keyin. Bu ancha yaxshi jurnal, o'sha dinamik sistemalardan bitta yaxshi jurnallardan biri. Yaxshi, ikkinchi qismiga o'tingchi. Qanaqa bu yerda? Demak, Toshkent, Samarqand, Qarshi, International, bu ham bitta International, ikkitasi ikkinchisi Farg'onada, uchinchisi Arab Emiratida. Birlashgan Arab Emiratlarida bo'lgan. Yaxshi, demak, ham o'zini yakka muallifligida ham birinchi qismida ikkitasi bor, bitta ham bor. Yaxshi. Publikatsiya bo'yicha savollar bo'lmasa, demak, so'zni retsenzentga beramiz. Jamilov Uyg'unga. Prezentatsiya qo'yasizmi yo'q, qanday gapimiz? Assalomu alaykum, hurmatli seminar ishtirokchilari. Hozir men prezentatsiyani shaklda taqrizni tayyorladim. Hozir o'shani e'lon qilaman. Xo'sh. Ko'rinyaptimi? Ekranda ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti. Отзыв на диссертационную работу Усмонова Жавоҳира Баҳодир на тему кусочно-гладкие динамические системы с дискретным временем, представлены на соискание ученой степени доктора философии PhD по физико-математическим наукам по специальности 010101 математические
анализ. Диссертационная работа Усмонова посвящена изучению дискретных динамических систем, порожденных кусочно-гладкими функциями и также кусочно-гладкими квадратичными операторами, разрывными операторами, точнее, действующих на симплексах малых размерностей. Здесь я привел его содержание диссертации и его основные результаты, перечислил все это. Ну, хочу отметить, что здесь в 3 главе, в последнем параграфе, очень интересные 2 случая разобраны. Хочу подчеркнуть это, что он построил разрывные операторы с помощью вольтеровских операторов, которые определены на двумерном симплексе. Описал множество неподвижных точек, а когда стали изучать динамику, траекторию, асимптотическое поведение траектории, задача стала нелегко, он изучил 2 подкласса. В первом подклассе он получил, хотя это разрывные вольтеровские операторы, но аналогичные результаты к результатам непрерывных вольтеровским операторам. А в 2 параграфе, в другом подклассе операторов, уже разрывные операторы, хотя вольтеровские, но здесь не существует периодической траектории с периодом 2, это у него доказано, и доказано существование периодической траектории с периодом 3. Он явно построил этот период. Это существенно отличается от траектории разрывных вольтеровских операторов от непрерывных вольтеровских операторов. В общем, диссертационная работы используются методы теории динамических систем, математического анализа и теории квадратичных операторов. По работе опубликовано 11 научных работ, из него 5 входит в перечень научных изданий, предложенных в ВАК Республики Узбекистан, 2 зарубежных публикации, 3 в республиканских журналах. Работа оформлена на достаточно высоком уровне, содержание и результаты диссертации, а ее тема соответствует специальности математический анализ. Автореферат полностью и правильно отражает содержание диссертации. Ну, по тексту диссертации имеются следующие замечания и предложения. Все замечания и предложения по рекомендательного характера и редакционного характера. Вот здесь можно увидеть, здесь неправильно написано слово definition, пропущен артикль, например, в странице 9, вот перед выражением last section. Почти всех теоремах он что-то не утвердил, это самое, маркировки не сделал. Можно было нумеровать и маркировать это. Тексты под картинками, под рисунками не соответствуют требованиям. Надо смотреть это последнее указание из ВАК и это исправить. Вот в доказательстве теоремы он несколько раз ссылается на теорему 1.2.1 на пункты А, Б, а в лемме такие пункты не существуют, его надо исправить. Вот еще такого характера он ссылается на литературу 33, а эта литература полностью приведена с доказательствами в предыдущем параграфе. Вот и ссылку надо исправить. В некоторых местах имеются лишние скобки. Вот, можно, например, вот эта запись 2 К и П принадлежит однакому множеству, можно было писать вот таким образом, чтобы было короче. В одном месте слово гомеоморфизм написано гомоморфизм. Вот такого рода. В страницах последних, в страницах 61, 62, 67, 72 вместо функции f должна быть функция g.
Надо отметить, что это замечание не влияет на научную ценность данной работы и ее положительную оценку. Диссертационная работа Усмонова Жавоҳира Баҳодир на тему сочно-гладкие динамические системы с дискретным временем является новой исследовательской работой в области квадратичных стохастических операторов. На основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа Усмонова Жавоҳира Баҳодир на тему сочно-гладкой динамической системы с дискретным временем удовлетворяет требованиям, предъявляемым к диссертациям, представляемым на соискании ученой степени доктора философии PhD по физико-математическим наукам по специальности математический анализ, и наш семинар может ее рекомендовать к рассмотрению на научном семинаре при специализированном совете. У меня все. Если есть вопросы, пожалуйста. Так, savollar bormi rezidentga? Xo'p, savollar bo'lmasa, demak Usmonov Javohir dissertatsiyasini demak ijobiy demak taqriz emas, demak yaxshi deb baholaymiz hamda maxsus sovetni qoshidagi demak ilmiy seminarga tavsiya etamiz. Shunaqami? Ha, to'g'ri. Hop, demak rahmat. Keyingi seminar demak dissertatsiyalarimiz ko'payganligi uchun hozir mana yozgi kanikullalar yaqinlashyapti. Vaqtimiz chegaralangan. Keyingi seminarimizni demak Shavkat Abdullayevich bilan maslahatlashgan holda chorshanba kuni qiladigan bo'ldik. Soat 2 da vaqtini qoldiramiz. U demak seminarda Solijanova Gulhayo dissertatsiyasini gapiradilar. Retsenzent esa Xudoyberdiyev Abror, fizika matematika fanlari doktori deb tayinlanadi. Oldindan dissertatsiya bor Abrorda, manimcha ulgursa kerak. Buni yana qo'shimcha hozir men e'lon qildim. Qo'shimcha Adashev Jobir seminarimizni demak sekretari demak hammaga yana qo'shimcha elektron pochtasiga jo'natadi. Demak keyingi esa undan keyingisi keyingi dushanbada bo'ladi. Va keyingi dushanba Bahrom aka Azizxon bo'ladi. Domla o'zlari yozib olibdilar, Chili domlaga murojaat qilgan ekanlar. Taqrizchini Abdulla Rustam aka tayinlaydigan bo'ldik. Rustam akalar bilan gaplashdik. Domla o'zlari tanladilar taqrizchini. O'shanga Abdulla Rustam aka bo'ladigan bo'ldi. Keyingi 28-kunga bu. Bugun 21 bo'lsa 23da Gulhayon aka. 23da Gulhayon, 28da Azizxon. Yaxshi. Bo'pti. Bo'lmasa bugunga tugatamiz seminarimizni. Keyingi safar ko'rishguncha xayr.